Hi, Sarakku Adikkalaama. Today's episode of Sarakku Adikkalaama, we have a Bangalore whiskey called Kurinji. ஸோ ஆக்சுவலி நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஆக்சுவலி எனக்கே வந்து பெங்களூர்ல இந்த மாதிரி ஒரு விஸ்கி இருக்கா அப்படின்னு எனக்கே தெரியாது. என் ஒய்ஃப் வந்து இந்தியா போனப்ப அவங்க டிஎஃப்எஸ்ல எனக்கு வீடியோ கால் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு என்ன விஸ்கி வேணும்னு கேட்டாங்க. அண்ட் தேர் வாஸ் திஸ் விஸ்கி கால் குறிஞ்சி. அண்ட் நான் உடனே வந்து ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தேன். and they said that this is actually a Bangalore based whiskey and I immediately had to get it. ஸோ இதை வந்து நான் சிங்கப்பூருக்கு வந்து என் ஒய்ஃப் கொண்டு வந்துட்டாங்க எனக்கு. ஸோ now we want to go and try this. பட் இதை பற்றி கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் நான் வந்து ஆக்சுவலி என் ஃபோனில் வந்து டைப் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஏன்னா இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய இருக்குது, என்னால் வந்து ரிமெம்பர் பண்ண முடியல. திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஃப்ரம் Amrut Distillery. So for those who know, Amrut is actually one of the pioneer distillers for Singapore whiskies, Indian Singapore whiskies. And actually Amrut Distillery வந்து 1948ல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. பட் ஆக்சுவலி 2004ல தான் வந்து அவங்க ஃபர்ஸ்ட் சிங்கர் மால்ட்டை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஜிம் முரே அவர் வந்து ஹீஸ் அ வெரி பாப்புலர் விஸ்கி ரைட்டர். அவர் வந்து ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் விஸ்கி ரைட்டர். அவர் வந்து ஆக்சுவலி அந்த அம்ரூட் ஃபியூஷனுக்கு வந்து 97 out of 100 மார்க்ஸ் கொடுத்து அம்ரூட் நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கி இப்போ Amrut is one of the most popular brands when it comes to Indian single malt whiskies. And Amrut என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இந்தியன் சிங்கிள் மால்ட் அப்படின்னு வந்து ஒரு அம்பிரேலா திறந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா நீதல் அப்படின்னு வந்து ஒரு லிமிட்டட் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. and this is the second release and it's called குறிஞ்சி. ஸோ நம்மளுக்கு தெரியல குறிஞ்சி பூ, அது வந்து ஒரு ரேரான பூ. எவ்ரி 12 years தான் வந்து பூக்கும். அதை பேஸ் பண்ணி இந்த பேரை வச்சிருக்காங்க. அண்ட் இட் இஸ் மேட் வித் 100% malted 6 row barley and spent 5 years in ex bourbon cask. ஸோ எக்ஸ் பர்பன் காஸ்ட்னா என்ன? இப்போ நம்ம யூஎஸ் பர்பன் விஸ்கிஸ் இருக்குல்ல, அந்த பர்பன் விஸ்கிஸ் வந்து அந்த காஸ்ட்லேருந்து வெளியே எடுத்தோன்னே அந்த பேரல்ஸை வந்து இந்த கம்பெனிஸ்லாம் வாங்கி இது வந்து அந்த பேரல்ஸில் ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு இருந்திருக்கு. அண்ட் யூஎஸ்ல இது $115 ரீட்டெயில் பண்ணிட்டு இருக்கு. பட் இதை வந்து when we bought it from Chennai airport, if I'm not wrong, it's about Singapore மணிக்கு I think it's about $80. ஸோ என் எடிட்டர் வந்து இந்தியன் ருபீஸ்ல வந்து எவ்வளோன்னு வந்து போடுவார், பார்த்துக்குங்க. அண்ட் எஸ், இதை பற்றி நிறைய விஷயம் பேசியாச்சு. நான் ஏன் வந்து இதை பற்றி நிறைய விஷயம் பேசுகிறேன்னா, ஏன்னா இட்ஸ் அஸ்டானிஷிங். இந்த மாதிரி ஒரு இந்தியன் விஸ்கி, ஒரு பெங்களூர் பேஸ்ட் விஸ்கி இந்த மாதிரிலாம் இருக்கா அப்படின்னு ஒரு எனக்கே வந்து ஒரு ஆச்சரியமா இருந்தது. அதெல்லாம் ஐ டிட் a lot of research. ஸோ நான் ரிசர்ச் பண்ணதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறது தானே சரக்கு அடிக்கலாமா. அண்ட் இட்ஸ் அ சீல் பாட்டில். ஐ எம் கோயிங் டு ஓப்பன் திஸ் சீல் பாட்டில் டு ட்ரை இட். ஸோ இட்ஸ் வெரி வெரி எக்ஸைட்டிங். Let's open this bottle. Let's open this. Quite excited. ஏன்னா இதை பற்றி நிறைய படித்தேன். A lot of people say that it's actually a very nice whiskey. So I'm excited to try it. இந்த டோட்டலாக வந்து எடுத்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன். Look at this. Nice bottle. That sound of a new open cork, very nice sound. Oh, smell super இருக்கு. Let me just. So I always like to smell the cork. Very sweet honey on the first year. Let's do a pour. The first pour of Kurinji single malt whiskey. So பார்த்தீங்கன்னா the color is a bit golden. Can you see the golden color? Smells very sweet. Caramel, pear, melon. It smells ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்குது. You don't smell that spices. So usually most whiskies அந்த ஒரு ஸ்பைசி நோட் கொடுக்கும். இல்லை அந்த அளவுக்கு ஸ்பைஸ் இல்லை, ரொம்ப ஸ்வீட்டாக ஃப்ளோரலாக. ஓ வாவ், ஸ்மெல்லி அசத்தலாக இருக்குது. கம் லெட்ஸ் கோ ஃபார் அ டேஸ்ட். Oh, how many percent is this? This is 46%. And செம்ம ஸ்மூத்தாக இருக்கு. Wow, actually it's so easy to drink. Like
the burn is very less. சில விஸ்கி வந்து உள்ள குடிச்சோன்னே உங்களுக்கு வந்து அந்த burning sensation இருக்கும். இதுல அது கிடையாது. ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்கு. A lot of honey, brown sugar. And the best part to this whiskey is சில whiskey நீங்க குடிச்சோன்னே the taste just disappears, but this lingers in your mouth. So you have that nice honey, caramel, light up or cocoa, a bit of oakiness, but I don't have that spice. சில ரிவ்யூஸ்ல வந்து white pepper, cardamom, clove அந்த மாதிரி spices or taste இருக்கும்னாங்க, but I don't taste that spiciness at all. It's just so smooth, so buttery, just very easy, liquidy finish. Wow, and the taste just lingers in the throat. Ooh, it's செம்மையான விஸ்கியா இருக்கு. Wow, I didn't know that this is going to be awesome. And actually பார்த்தீங்கன்னா இப்போ the estimated price they call it like suggested selling price வந்து $115 USD. So actually it's more on the higher side because in US you get all the உங்களோட Jack Daniels, yeah, Jim Beam and all of that comes from the US and it's pretty much very cheap in the US, $20-25 US க்கு வந்து உங்களால வாங்க முடியும். And this is at $115 USD. So it's on the pricier side. So நிறைய பேர் கூட வந்து அந்த price வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து not worth the price அப்படின்னு சில பேர் சொல்லியிருக்காங்க. But I bought it only for about $86. So it's about 60 plus USD. And I think it's a pretty excellent whiskey. It's a single malt and it's by Amrut. Amrut வந்து they are very popular. They have done so many good whiskies. So I don't think this is going to be a cheap whiskey anyway. When Amrut இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அவங்களே வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு certain ப்ரைஸ் பண்ணி செட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஈவன் Amrut whiskies are on the expensive side. It's like சிங்கப்பூர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா $100. But this is amazing. குடிச்சே முடிச்சுட்டேன். Like usually இந்த சரக்கு அடிக்கலாமா எபிசோட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா it takes me a while to finish it and I think this is really very good. Like முதல் முறையாக நம்ம சரக்கு அடிக்கலாமா எபிசோட்ல I'm going for a second pour because what I want to do is I want to try with ice to see how it is. But usually நான் ice போட மாட்டேன், mix பண்ண மாட்டேன். I mean people know that I drink my whiskey neat. But ஒரு ice cube போட்டா இதுக்கு என்ன பண்ணுது? Like once it gets a bit diluted down, what's the taste try பண்ண போறேன்? எனக்கு அந்த ice எடுத்துட்டு வரேன். So yes, just one tiny ice cube going in. Okay, let's swirl it, and before the ice melts a lot, let's try it back. Wow, so when you add the ice, it takes it to a different dimension altogether. Ice add பண்ணோன்னே I feel the spice notes coming in, the pepper notes are coming in, the ginger is coming in, the clove is coming in. So adding a bit of water or ice actually changes the dynamics of the whiskey. So because it's a புதுசா திறக்கிறேன், so I wanted to just add in a bit of, I could have added in water, but I added in ice to see how it will taste like chill and with a bit of dilution of water. Nice. The whiskey has become spicier. Do I like it neat and smooth or with ice and spicier? I prefer it neat. So நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட வந்து என்ன சொல்றீங்கன்னா bro add in water, add in a drop of water. So usually whiskey வந்து when I open a new bottle, I try it neat and I try it with a dash of water. And most of the time, I prefer it neat. The dash of water changes the complexity of the drink. It changes the nature of the drink. It opens up the oils and all. But I prefer it neat. So usually என்னோட ஓப்பன் பாட்டில்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா I drink it neat. So இது வந்து ஒரு புது பாட்டிலாக இருக்கிறதுனால I tried it with a bit of water and சொன்ன மாதிரி it gave off a different side of the whiskey. The spicier side of the whiskey came through and I prefer it neat. But of course, if you prefer the whiskey a bit spicier with pepper and ginger and all of that, then of course you can add in like 2 dash of water, just like me, just add ice. But of course, ice add panna diluted, but it's still nice either ways. But I prefer it neat when it's a bit smooth, a bit mild, easy to drink. The spice notes don't come out. I prefer that. At the end of the day, it's a preference. Some people like it without the spice, some people like it with the spice. So நீங்களே choose பண்ணுங்க. So yes, finally tried the Kurinji.
He has been in my bar for how many months? When did you buy this bottle and come back? Last year July. என் wife போயிட்டு வந்தாங்க. இப்பதான் வந்து திறக்கிறேன். And it's a good bottle of whiskey. Like I've owned many Indian whiskies. I've tried many Indian whiskies. I've tried Amrut. I own an Indri. Now Kurinji. I think the whiskies that all these high-end distilleries do is pretty much very good. So உங்களுக்கு Indian whiskey பிடிச்சிருந்தா you can try this Kurinji. Very nice. Is it better than Indri? Indri Trini? I would still say I prefer Indri Trini because Indri Trini has complexity. அது வந்து it's a triple cask bottle. So it gives different complexity to the whiskey. So definitely I prefer the Indri Trini to this. But கண்டிப்பா Indri Trini பிடிக்காதவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. Maybe they'll like this. At the end of the day, whiskey வந்து is preferential. உங்களுக்கு வந்து you know like what you might like I might not like and what I might like you might not like. Jägermeister நிறைய பேர் வந்து அதெல்லாம் ஒரு தண்ணியா அப்படின்னு வந்து நீங்க கேக்குறீங்க. But Jägermeister is one of the top selling liqueurs in the world. So doesn't mean you don't like Jägermeister. It is a bad drink. It's just that it's not your taste preference. And நானே அந்த Jägermeister வீடியோல சொல்லியிருப்பேன். இது எல்லாருக்கும் பிடிக்குமா பிடிக்காது. அதே மாதிரி இதுதான் இது எல்லாருக்கும் பிடிக்குமா பிடிக்காது. அதே மாதிரி எனக்கு இந்திரி ரொம்ப பிடிக்கும் அது எல்லாருக்கும் பிடிக்குமா பிடிக்காது. ஸோ at the end of the day everything is a preference. So stop like commenting அது நல்லாவே இருக்காது அதெல்லாம் ஒரு தண்ணியா உங்களுக்கு பிடிக்காதா okay leave it as it is. But doesn't mean you don't like it everyone else will not like it. You see, there's a reason why this is a very good whiskey. This has like admirers from outside of India, and even Indri won many awards, and there's a reason why it's won many awards. So yes, whiskey குடிக்கிறது வந்து is more like your own preference, your own taste. So குறை சொல்லாதீங்க. என்னால் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நான் கொடுக்குறேன். இருக்கிற பாட்டில்ஸை வந்து என்னோட டேஸ்ட் பர்ஸ்க்கு நான் டேஸ்ட் பண்ணி உங்ககிட்ட சொல்கிறேன். இட்ஸ் அ வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டிஃப்ரெண்ட் விஸ்கீஸ் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ இந்த எபிசோட் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக வந்து லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்வேஸ் நான் சொல்கிற மாதிரி ட்ரிங்க் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஓகே, ஐ டோன்ட் ட்ரிங்க். நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி என் பின்னாடி வந்து பார் இருக்குது, இவ்வளோ சரக்கு இருக்குது, நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்கன்னா இவன் வந்து மகா குடிக்கிறேன் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. நான் குடிக்கிறதே உங்களோட இந்த சரக்கு அடிக்கலாம் எபிசோட்காக தான் குடிக்கிறேன்னு தவிர வீக்லி ஒன்ஸ் தான். And I do it just to taste the whiskey for you guys. இதுக்கப்புறம் இந்த பாட்டில் அப்படியே வந்து பார்ல வச்சிருவேன். அவ்வளோ தான் நான் குடிக்க மாட்டேன். ஸோ ட்ரிங்க் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ட்ரிங்க் இன் மாடரேஷன். ரொம்ப ஓவராக குடிக்க வேணாம். டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஹெல்த். ஓகே, ட்ரிங்க் பண்ணாதவங்க டோன்ட் கெட் இன்டு ட்ரிங்கிங், டோன்ட் கெட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். ஜஸ்ட் டேக் இட் as an education. ஓகேவா? அடுத்த எபிசோட் வந்து பார்க்குறேன். பாய்.